Часть первая. Дело движется. Part 1. Things are moving. In the summer of 1927, at 11:30 a.m., a young man Въехал в Старгород со стороны. entered Stargorod from the direction От села Чмаровка, на северо-восток. of the village of Shmarovka, to the northeast. Дайте 10 копеек. Mister, gimme 10 kopecks. Mister, gimme 10 kopecks. Возможно, тебе тоже нужен ключ от квартиры, где лежат деньги. Perhaps you'd also like the key of the apartment where the money is. Нет, а. No. Молодой человек не сказал правду. The young man had not told the truth. Нет квартиры, где бы его можно было найти. He had no money, no apartment where it might have been found. И нет ключа, чтобы открыть его. And no key with which to open it. Его звали Остап Бендер. His name was Ostap Bender. Ваханюк и компания. Vakanyuk and Co. В чем дело? What's the matter? What's the matter? Who are you? Что-то не так с моим магазином. Is something wrong with my shop? You know very well yourself. Может, нам стоит зайти внутрь и поговорить. Maybe we should come inside and talk. You'll have to talk you know where. Можешь дать мне свет? Can you give me a light? Папа, есть ли в этом городе молодые девушки на выданье? Tell me, Dad, are there any marriageable young girls in this town? Для кого-то кобыла будет невестой. For some a married be a bride. I have no more questions. Такой дом и в нем нет девушек. A house like this and no girls in it. Это государственное учреждение, дом для женщин престарелых. This is a state institution. A home for old-age women. Родился еще до появления исторического материализма. Born even before the advent of historical materialism. Они родились, когда родились. They were born when they were born. Дедушка. Listen, Grandad, what about a drink? All right, then. Я останусь с тобой на ночь. I'll stay the night with you. You can stay here. На всю оставшуюся жизнь, если хочешь. For the rest of your life if you like. Здесь жил мой хозяин. What was here in the old days? My master used to live here.
Ипполит Матвеевич Воробьянинов, буржуа. Ippolit Matveyevich Vorobyananov. A bourgeois. Он был предводителем дворянства. Bourgeois yourself. He was a marshal of the nobility. Ты имеешь в виду, что он был из рабочего класса? You mean he was from the working class? Working class yourself. He was a marshal of the nobility. Начальник полиции приветствовал его. The police chief used to salute him. Я бы пошел и пожелал ему счастливого Нового года. I'd go and wish him a happy new year, let's say. И он давал мне 3 рубля. And he'd give me 3 rubles. At Easter, let's say, he'd give me another 3 rubles. Он даже пообещал дать мне медаль. He even promised to give me a medal. That's what he would say. Тихон, считай, что у тебя уже есть медаль. Tihan, consider yourself already having a medal. But it didn't happen. Сейчас медали дают смотрителям. Do they give medals to caretakers nowadays? Конечно. Certainly. Coming. Master. Back from Paris. Я, конечно, не из Парижа. Hello, Tihan. I certainly haven't come from Paris. Откуда у тебя такая странная идея? Where did you get that strange idea from? Но добро пожаловать в нашу обитель. This isn't Paris, but you're welcome to our abode. Великолепный. I haven't come from Paris. Splendid. Of course you haven't come from Paris. Ты, без сомнения, родом из Кологрива. You've no doubt come from Kologriv. Навестить умершую бабушку. To visit your deceased grandmother. My name's Bender. Возможно, вы слышали обо мне. You may have heard of me. No, I haven't. No. How could the name? Остап Сулейман Берта Мария Бендербей будет известен в Париже. Of Ostap Suleiman Bertha Maria Bender Bey be known in Paris. Звучит странно. Bertha Maria Bender. Sounds weird. Чудесный. I haven't come from Paris. Marvelous. You've come from Morshansk. В Париже сейчас тепло. Is it warm in Paris now? Well, I'm going now. Вам не нужно никуда спешить. You don't need to hurry anywhere. Я не знаю, что ты имеешь в виду. The secret police will come for you. I don't know what you mean. You soon will. Sit down. Quickly. Какую границу ты пересек? Which frontier did you cross? Была ли это польская, финская или румынская граница? Was it the Polish, Finnish, or Romanian frontier? Честно, я советский гражданин. Могу показать вам свой паспорт. Honestly, I'm a Soviet citizen. I can show you my passport. Here. Поскольку книгопечатание настолько развито на Западе. With printing being so developed in the West. Подделка советского паспорта – это ничто. The forgery of a Soviet passport is nothing. У нас есть эмигрант. All right. We have an émigré. Вернувшийся из Парижа в свой родной город. Who returned from Paris to his hometown.
Этот эмигрант боится тайной полиции. B. This emigre is afraid of secret police. Но я уже говорил тебе. C. But I already told you. I'm not an emigre. Then who are you? Я приехал по делам. Why are you here? I arrived on business. What business? Well. Speak up. Эх. Personal business. A. А потом ты говоришь, что ты не иммигрант. And then you say you're not an emigre. Ты исповедуешься по собственному желанию или как? So, will you confess on your own will or what? Speak up. All right. Без сообщника может быть сложно. Anyway, it might be difficult without an accomplice. Подумал он про себя. И кажется, этот парень. He thought to himself, and this fellow seems. Будучи действительно сомнительным персонажем, он может быть полезен. To be a really shady character. He might be useful. I'll tell you everything. В провинциальном городке, где жил бывший предводитель дворянства. In a provincial town N where the ex-marshal of nobility. Работал клерком в ЗАГСе. Worked as a clerk of the registration office. Там было так много парикмахерских и похоронных бюро. There were so many hairdressing parlors and funeral homes. Что жители, казалось, родились просто для того, чтобы. That the inhabitants seemed to be born merely in order. Побриться, постричься, освежить голову. To have a shave, get their hair cut, freshen up their heads. С туалетной водой, а потом умереть. With toilet water and then die. Она умирает. Be quick, she is dying. Oh, my God. Я провел для нее последний обряд. Ее душа теперь чиста. I held the last rite for her. Her soul is pure now. Не теряй смелости. Don't lose courage, Ippolit Matveevich. Ипполет. Epole. Go. Epole. I want to tell you something. Помнишь нашу гостиную в Старгороде? Do you remember our drawing room suite in Stargorod? Диван, дюжина стульев. Yes, I remember it very well. A sofa, a dozen chairs. Я сшила свои драгоценности. I sewed my jewels. В сиденье стула. Into the seat of a chair. Разве их не забрали, когда в доме обыскивали? Weren't they taken when the house was searched? Я спрятал драгоценности в стуле. I hid the jewels in a chair. Your jewels. Why didn't you give them to me? Почему я должен был отдать их тебе? Why should I have given them to you? Когда ты растратила имущество моей дочери? When you squandered away my daughter's estate. В кресле спрятаны драгоценности на 70 тысяч рублей. What? 70,000 rubles worth of jewels hidden in a chair. Бог знает, кто может сидеть на этом стуле. Heaven knows who may sit on that chair. But this is. Эти вечерние колокола. Those evening bells. Федор. Fedor. What? Сколько сказок. How many a tale? Their music tells.
Oh, my God. What's wrong with you? Но мама – это слово. Listen. But mum is the word. Я сегодня отпевал тещу Воробьянинова. I held the last rites for Vorobyaниnov's mother-in-law today. Она призналась. She confessed that in their house in Stargorod, Она спрятала свои украшения. she hid her jewelry in one of the chairs. Она завещала мне это украшение. She bequeathed that jewelry to me. To you? Yes, to me. Скоро мы будем жить другой жизнью, со своим свечным заводом. Soon we'll lead a different life, with a candle factory of our own. And so on. Well, those evening bells. How many a tale. The jewels. I'll find them. Я обязательно найду их. I'll find them by all means. Камни подобраны со вкусом. The stones have been tastefully selected, I see. Думаю, весь этот джаз сейчас стоит около 150 тысяч. I think all this jazz costs about 150,000 now. Really as much as that. Not less than that. However, I would spit at all this. How? Just spit at it. Nothing will come out of it. But why? Ваш номер, вероятно, давно использовался для дров. Your suite was probably used for firewood long ago. Take it easy. Успокоиться. Calm down. Я возьму на себя ответственность. I'll take charge. Только нам придется заключить небольшую сделку. Only we'll have to conclude a little deal. Если мы найдем сокровище, как ваш технический консультант. If we find the treasure, as your technical advisor. Я получаю 60%. I receive 60%. Это грабеж среди бела дня. That's daylight robbery. Name your conditions. Well, 0.5%. Или, может быть, даже 10%. Or maybe even 10%. Может быть, ты хочешь, чтобы я работал бесплатно, а также давал тебе. Maybe you'd like me to work for nothing and also give you the key of the apartment where the money is. У меня есть все основания верить. In that case, I'm sorry, I have every reason to believe. Я могу управлять бизнесом самостоятельно. I can manage the business by myself. У меня столько же оснований верить. In that case, I'm sorry, I have just as much reason to believe. Что я также могу управлять вашим бизнесом самостоятельно. That I can also manage your business by myself. Ты злодей. You villain. Listen, gentleman from Paris. Ты знаешь, что твои драгоценности практически у меня в кармане. Do you know your jewels are practically in my pocket? И ты мне интересен только до тех пор, пока. And I'm only interested in you as long Как я хочу продлить твою старость. as I wish to prolong your old age. А моя жратва. 20%. And my grub. 25. And the key from my apartment. 30%. All right. Но это только при должном уважении к вашему благородному происхождению. But it is only with due respect to your noble descent.
что я бы согласился работать за эти жалкие 40%. That I would agree to work for the meager 40%. That's 60,000. Ты довольно противный человек. You're a rather nasty man. Ты слишком любишь деньги, а я полагаю, что нет. You're too fond of money. And I suppose you aren't. I'm not. Then why do you want 60,000? On principle. Ah. So, things are moving. Villain. What? Things are moving. Тогда это выгодная сделка, дорогой член жюри. It's a bargain then, dear member of the jury. Я проведу этот парад. I will run this parade. У меня есть хорошие новости для вас. Good morning, Marshall. I have good news for you. Я проследил за первым стулом. I traced the first chair. Oh, my God. The chair is in what used to be your house. Заворачивай утренний туалет и пойдем. Wrap up your morning toilette and let's go. I'm ready. You must be crazy. What? Look at yourself. Oh, my God. Oh, my God. Как на земле. How on earth? Мне сказали, что это будет. I was told it would be. Угольно-черный. Это была контрабанда. Jet black. It was contraband. Вся контрабанда производится на улице Дерибасовской в Одессе. All contraband is made in Deribasovskaya Street in Odessa. Oh, my God. What do I do? Что тут делать? What is there to be done? Его придется красить еще раз. It will have to be dyed again. Это называется наяда. It's called naiad. Потрясающий каштановый цвет. Amazing chestnut color. You don't say so. Очень впечатляет. Ты моя прелестница. Very impressive. You're my charmer. Только я не советую жить в советской России. Only I don't recommend living in Soviet Russia. With the hair like yours. Why not? Его придется сбрить. It will have to be shaved off. That's impossible. Then you can stay. В комнате смотрителя на всю оставшуюся жизнь. In the caretaker's room for the rest of your life. Тогда побрейся. And I'll go for the chairs. All right, shave it then. Ты мне должен 2 рубля за бритье и стрижку. You owe me 2 rubles for the shave and haircut. Почему так дорого? Это должно стоить всего 40 копеек. Why so expensive? It should only cost 40 kopecks. Товарищ фельдмаршал. For reasons of security,
Comrade Field Marshal. There. Нервным людям следует отвернуться. Nervous people should turn away. Вуаля! Voila. Помощник начальника Ставропольского дома престарелых номер 2. The assistant warden of Stavropol's retirement home N2. Был застенчивым маленьким вором. Was a shy little thief. Все его существо протестовало против воровства. His whole being protested against stealing. Но невозможно было ему не украсть. Yet it was impossible for him not to steal. Он украл и стыдился себя. He stole and was ashamed of himself. Он постоянно воровал и постоянно стыдился себя. He stole constantly and was constantly ashamed of himself. Такого застенчивого долота мир еще не видел. The world has never seen such a bashful chiseler. Как Александр Яковлевич. As Alexander Yakovlevich. Вы поможете обществу, принося цветной металл на переработку. You'll help the society by bringing colored metal for recycling. Ставропольский дом престарелых номер 2. Stavropol's retirement home N2. И мое сердце сжалось. And my heart gave a pang. О воспоминании о прошлом. On recollecting the past. Духовой оркестр. Дорога к коллективному творчеству. Brass orchestra. The road to collective creative activities. Дисконты. Помягче. Descants. Softer. Кукушкина. Не так громко. Kukushkina. Not so loud. Где мне найти смотрителя? Where can I find the warden? What do you want, comrade? National folk songs. Very interesting. Я пожарный инспектор. Рад знакомству. I'm the fire inspector. Pleased to meet you. Давайте осмотрим помещение. Let's take a look at the premises. Come this way. Здесь примусом пользуются. Do they use primus here? Kukushkina. Или печи, или что-нибудь в этом роде. No. Or stoves or anything of that kind. No. Let's go on. Ноги. Feet. Это общежитие. This is the dormitory. I see. Регулярно ли чистятся дымоходы? Are the chimneys swept regularly? Sure. Печи работают нормально. Are the stoves working properly? Absolutely. Let's go on. Это новая партия бабушек. Is this a new batch of babushkas? Они сироты. They're orphans. Тяжелое наследие царского режима. A trying heritage from the Tsarist regime. Пожалуйста, возьмите удачу и пообедайте с нами. Inspector, please take potluck and lunch with us. Удача в тот день оказалась удачной.
Potluck that day happened to be. Бутылка водки Зубровка. A bottle of Zubrovka vodka. Грибы домашние маринованные. Черная икра. Home pickled mushrooms, black caviar. Фарш сельди. Украинский свекольный суп. Minced herring, Ukrainian beet soup. Курица и рис и так далее и тому подобное. Chicken and rice, fruits, and so on and so forth. За ваши коммунальщики. Here's to your communal services. Thank you. Bon appétit. Thank you. Почему мебель такая скудная? Why is it that the furnishings are so skimpy? В вашем заведении? In your establishment. У тебя вообще нет ничего, на чем можно было бы сидеть. You have absolutely nothing at all of any taste to sit on. Oh, not at all. В комнате отдыха остался английский стул. In the recreation room there's an English chair left over. Из оригинальной мебели – уникальное кресло. From the original furniture. A unique chair. Я сам видел это сегодня утром. I saw it myself this morning. Where can it be? Yes, it was right here. Это угнетает. It's depressing, girls. Чтобы стулья исчезали самым загадочным образом. To have chairs disappearing in a most mysterious way. Это вообще смешно. Проверю в общежитии. It's absolutely ridiculous. I'll check in the dormitories. Мой друг тоже продавал государственную собственность. A friend of mine also used to sell government property. Мне странны твои беспочвенные обвинения. I find your groundless accusations strange. Ты аборт. You abortion. Кому ты продал кресло? Who did you sell the chair to? Паша, обладавший сверхъестественным пониманием. Pasha, who had supernatural understanding. Понял, что в этот момент его собираются избить, если не пнуть. Realized at this point he was about to be beaten, if not kicked. Я никогда не видел его раньше. I'd never seen him before. Never. No, honestly. Oh, really? Мне следовало бы врезать тебе в рот. I ought to bust you in the mouth. Только Заратустра не позволил бы этого. Only Zarathustra wouldn't allow it. Иди к черту отсюда. Get to hell out of here. Excuse me. What? Подкуп должностных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей. Bribing officials in the course of their duty. Это подпадает под статью 114 УК РФ. That comes under Article 114 of the Criminal Code. For shame. От тайги до морей Британии. From the Tiger to the seas of Britain. Красная армия самая сильная. The Red Army is the strongest one. The Red Army. Держа штыки. Holding their bayonets. Своими грубыми руками. With their rough hands. Спор. Существует ли Бог? Dispute. Does God exist? Входная плата 10 копий. Безбожникам скидка. Entrance fee 10 kopecks, a discount for godless ones.
Here is our answer. Мадмуазель Фифи. Mademoiselle Fifi. Thief. Excuse me. Excuse me. Help. Святой Отец. Holy Father. Ippolit Matveevich. Так тебе нужна моя собственность. So you're after my property. You of all people. Чей тогда? It's not your property. Whose then? Оно было национализировано. It was nationalized. By whom? By the Soviet government. Oh, really? Yes. Then maybe. Ты коммунист. You're a communist, Holy Father. Maybe I am. Maybe you are. Well, have you found anything? Ты жулик. You crook. Я сломаю тебе шею, отец Федор. I'll break your neck, Father Fedor. I'd like to see you. Судьба всего предприятия. The fate of the whole enterprise. Был на волоске от того холода. Was in the balance that cold, green evening. Если бы они могли получить заказы. If they could get hold of the orders. За мебель Воробьянинова полдела уже выиграно. For Vorobyaниnov's furniture, half the battle had been won. Я хотел бы иметь часть мебели моего отца. I would like to have some of my dad's furniture. На память. As a keepsake. Можете ли вы сказать мне, кому подарили мебель? Can you tell me who was given the furniture? From Dad's house? That's difficult. Только обеспеченный человек мог это сделать. Only a well-to-do person could manage that. Ближе сердцу. Is nearer one's heart, as Maupassant used to say. Информация будет платной. The information will be paid for. 70 rubles. Принимаю. Наложенным платежом. I accept. Dad. Cash on delivery. When shall I come? Have you the money on you? Then we can do it right now. Come this way, please. Полный комплект пластинок дома. Полный комплект. A full set of records at home. A complete set. Мы живем на вершине вулкана. We're living on top of a volcano,
you know. Тогда люди побегут. Anything can happen. Then people will rush off to find their furniture, and where will it be? It will be here. И кто сохранит его? Коробейников. And who will have preserved it? Korobeinikov. So the gentleman will thank me. And I don't need very much. 10 рублей за заказ мне сделают. 10 rubles an order will do me. Here you are. All your father's furniture. Ты абсолютный герой труда. You're an absolute hero of labor. Тебе памятник надо бы поставить. They ought to erect a monument to you. Oh, come on. Могу ли я выписать квитанцию? May I make out a receipt? You may. Может быть, вам нужна мебель госпожи Поповой. Perhaps you'd like Madame Popov's furniture. Это очень вкусно и тоже сделано хамбами. It's very good and also made by hams. No. Thank you. As you wish. Я больше не буду обременять тебя своим присутствием. Well, I won't burden you any more with my presence. What about the money? What money? Я слышал, ты говорил что-то о деньгах. Did I hear you say something about money? Приятель. Of course. For the orders, chum. Клянусь своим покойным отцом, я забыл снять деньги со своего текущего счета. I swear by my late father, I forgot to draw any from my current account. Тише, ты поборник идеи. Hush. You champion of the idea. Я говорю тебе простым русским языком. I'm telling you in plain Russian, tomorrow means tomorrow. So long. Write to me. Stop. Никогда раньше не было у Варфоломея Коробейникова. Never before had Bartholomew Korobeinikov Был так жестоко обманут. been so wretchedly deceived. Он мог обмануть кого угодно. He could deceive anyone he liked. Но теперь его обманули в его же игре. But now he had been cheated at his own game. Дело, от которого он ожидал больших прибылей и обеспеченной старости. A business from which he expected great profits and a secure old age. Я смиренно извиняюсь. I humbly apologize. Где найти гражданина Коробейникова? Where can I find citizen Korobeinikov? Я пришел со скромной просьбой. It's me. I came with a humble request. I'm Ippolit Vorobyanov's brother. Ага. His own brother. Aha. Things are moving. Yes. I do have an order. За номер твоего дорогого брата. For your dear brother's suite. Thank you very much. 100 rubles. I'd like the money first. Могу ли я заплатить золотыми монетами? Can I pay in gold pieces? It's all right. One moment. Those evening bells. Подсуну ордена, принадлежащие жене генерала Попова. I'll palm off the orders belonging to General Popov's wife. Here you go. Точно. All there together. Yes, exactly. Гражданин Брунес. Улица Виноградная. Citizen Bruns. Vinogradnaya Street, 34. All the chairs are there.
Это великолепный номер. Он заставит вас пускать слюни. It's a splendid suite. It'll make you drool. Thank you very much. It was my pleasure. Watch your step. What an idiot. Я забыл сказать тебе вчера, что мне пришлось заплатить. I forgot to tell you yesterday that I had to pay 70 rubles for the orders. How much? 70. При этом квитанция. Here with the receipt. Концессионеры поделят расходы на равных. Concessionaires, I hope, share the expenses on an equal footing. Строп свыше 35 рублей. Of course. Sling over 35 rubles. The first order for 10 chairs. Отдан Музею мебельного искусства в Москве. Given away to the Museum of Furniture Art in Moscow. Пошел к мадам Гритас. The second order, for 1 chair, went to Madame Gritz. Мадам Грицацуева. Madame Gritsatsueva. Вдова инвалида империалистической войны. Widow of the invalid of the imperialistic war. Stargorod, Plekhanov Street, 15. Мы позаботимся о вдове. We'll take care of the widow. Yes. У меня подозрение, что драгоценности в том самом кресле. I have a hunch that the jewelry is in that very chair. Я буду ждать в вестибюле. I'll be waiting in the vestibule. Oh, if only girls could fly. Летать, как птицы в небе. Fly like birds in the sky. Then oh then, day and night. Я бы полюбовался. I would admire Там полет. their flight. I would be happy like a tree. Those evening bells. Good morning, father. Good morning, Ippolit Matveyevich. Надеюсь, я не обидел тебя при нашей последней встрече. I hope I didn't hurt you at our last meeting. Было очень приятно тебя видеть. Not at all. It was very pleasant to see you. Я полагаю, вы больше не проводите богослужения. I don't suppose you're holding divine services anymore. Все прихожане разбежались. No, I don't. The parishioners have all run off. В поисках клада, своего клада. In search of treasure. Their own treasure. Mark you. Their own. Я не знаю, чье это, но только то, что они его ищут. I don't know whose it is, but only that they're looking for it. Конкурентный концерн. The rival concern. Покупаешь старые вещи, придурок ты. Buying old things. You holy jerk. What do you want? Я хочу продать тебе уши дохлого осла. I want to sell you the ears of a dead donkey. Ты покупаешь старые вещи и воруешь новые. You buy old stuff and steal new stuff. Враг бежит, спасая свою жизнь. The enemy running for their lives. Ты еще один дурак. You're another fool. What? Сколько стоит опиум для народа? How much is opium for the people? Good afternoon. Санитарный надзор. Sanitary inspection.
Рад познакомиться с вами. Dr. Mickelson. Glad to meet you. Конрад Карлович. Konrad Karlovich. Glad to meet you. Давайте посмотрим помещение. All right, let us see the premises. Come this way, please. But I tell you it was him. Без усов, но определенно он. Without his moustache, but definitely him. Другой, который был с ним, был красавец. The other one with him was a fine-looking fellow. Очевидно, бывший офицер. Как вы думаете, почему он здесь? Obviously a former officer. Why do you think he's here? Не подписывать договор с большевиками. At any rate, not to sign a treaty with the Bolsheviks. Ты думаешь, он в опасности? Do you think he's in danger? Who? Who isn't in danger in Soviet Russia? Усы, Елена Станиславовна, не зря сбриваются. Moustaches, Elena Stanislavovna, are not shaved off for nothing. Не зря застрял. Not staved for nothing. Его прислали из-за границы. Has he been sent from abroad? Но какая же здесь может быть его цель? Definitely. But what can be his purpose here? Не будь ребячливым. Don't be childish. Хризантемы. Chrysanthemums. Осенью. In autumn. Засохли. Have withered away. Но моя любовь все еще цветет. But my love's still in bloom. Viktor Mikhailovich, I must see him. Ты знаешь, чем рискуешь? Do you know what you're risking? После 10 лет разлуки. I don't care. After 10 years of separation. Я не могу иначе, как увидеться с Ипполитом Матвеевичем. I cannot do otherwise than see Ippolit Matveyevich. Я умоляю тебя найти его. I beg you to find him. I beg you to find him. Где-то в джунглях стадо зубров. Somewhere in the jungle there are herds of bisons. Над баобабами закат словно кровь. Over baobabs the sunset is like blood, dark red. Где-то в джунглях жил мрачный пират. Somewhere in the jungle there lived a gloomy pirate. I don't believe in love, he always said. Однажды он плыл домой после смертельного боя. Once he was sailing home after a deadly battle. В его ушах еще звенела громкая канонада. In his ears still ringing the loud cannonade. И креолка помахала ему рукой с берега. And a Creole girl waved to him from the shore. Она была стройной и коричневой, как шоколад. She was slim and brown like chocolate. Любовь всегда грустна. Love's always sad. Love's always sad. Where there is love. Всегда есть чья-то кровь, которую нужно пролить. There is always someone's blood to be shed. И он повернул свой корабль и вышел на берег. And he turned his ship and he came ashore. Для бедного пирата, его чувства не могли контролировать. For the poor pirate his feelings couldn't control. Ибо он влюбился и назвал ее птичкой. For he fell in love, and he called her Birdie. Щебеча на ветвях его души. Chirping on the branches of his soul. Но однажды ночью он увидел, как она занимается любовью с ковбоем. But one night he saw her making love with a cowboy. На берегу, бедный пират, он любил напрасно. On the beach,
Poor pirate, he had loved in vain. Одной единственной пулей он убил несчастных любовников. With one single bullet he killed the wretched lovers. И всю ночь он бродил как безумный. And all night he wandered like insane. И глаза пирата были полны слез. And the pirate's eyes were full of tears. Потому что он знал, что будет вечно любить креольскую девушку. For he knew he'll love forever the Creole girl. And he killed himself. Just to make shut up. Птичка на ветвях своей души. The birdie on the branches of his soul. Клянусь Богом, пока ты пел эту песню. I swear by God, while you were singing that song. Честно говоря, я почувствовал что-то твердое подо мной. I honestly felt something hard underneath me. Мы должны украсть его ночью. We must steal it during the night. Honestly, we must steal it. Для предводителя дворянства ваши методы слишком грубы. For a marshal of the nobility your methods are too crude. Это подлый трюк – ограбить бедную вдову. It's a scummy trick to rob a poor widow. But we must act quickly. Only cats are born quickly. Чтобы мы могли порыться в кресле. So that we can rummage inside the chair. I'll marry her. Why? Страстная женщина – мечта поэта. A passionate woman is a poet's dream. But you'll tie yourself down for life. То, что мы делаем для концессии. The things we do for the concession. Good evening, Mr. Ippolit Matveevich. I don't think I know you. What do you want from my friend? Не волнуйся. Don't be alarmed. Elena Stanislavovna sent me. What? Is she here? Yes. And she wants to see you. Do you know the woman? Yes. An old friend. Тогда мы могли бы пойти поужинать с твоим старым другом. Then we might go and have supper with your old friend. Я проголодался после чая той вдовы. I'm famished after that widow's tea. We probably can. Let's go, then. Таинственный незнакомец. Lead the way, mysterious stranger. И не волнуйтесь, все будет под завесой тайны. And don't worry, everything will be under the veil of secrecy. Secrecy, absolutely. Я знаю, чем ты рискуешь, приходя ко мне. I know what you risk by coming here to see me. Я не собираюсь спрашивать тебя, почему ты приехал из Парижа. I'm not going to ask you why you're here from Paris. But I haven't come from Paris at all. Мой коллега и я приехали из Берлина. My colleague and I have come from Berlin. Но нежелательно говорить об этом слишком громко. But it's not advisable to talk about it too loudly. В Берлине есть очень странный обычай. They have a very strange custom in Berlin. Они едят так поздно, что ты не можешь сказать. They eat so late that you can't tell. Будь то ранний ужин или поздний обед. Whether it's an early supper or a late lunch. Старуха надежна. And now we must act, and act. The old woman is reliable. Isn't she? You bet. Каково ваше политическое кредо?
What's your political credo? Always. Russia will not forget you. Строгая секретность. Oh, madam. Strict secrecy. A state secret. Как вы думаете, кто этот могущественный старик? Who do you think this powerful old man is? Don't say that you know. Он вдохновитель, отец русской демократии. He's the mastermind, the father of Russian democracy. И человек, близкий к императору. And a person close to the emperor. Чувства. Are there many of us in the town? The sentiments. Учитывая отсутствие. Given the absence of. Good. С вашей помощью мы свяжемся с лучшими людьми города. With your help we'll contact the best people in the town. Которых жестокая судьба загнала в подполье. Who have been forced underground by a cruel fate. Кого мы можем попросить прийти сюда? Who can we ask to come here? Чарушников, бывший царский градоначальник. Charushnikov, a former Tsarist town councillor. В каком полку ты был? Which regiment were you in? Wasn't, so to speak, in any. Are you from the nobility? Yes, I was. Стоять твердо. I hope you still are. Stand firm. Нам помогут из-за границы. We will be helped from abroad. Организация строго секретна. The organization is strictly secret. Attention, please. Stand firm. The West will help us. Are you members of the upper class? Very good. The West will help us. Stand firm. Вклады, я имею в виду организацию, будут строго секретны. Contributions, I mean the organization, will be strictly secret. Союз. An alliance. Тайный союз меча и плуга. The secret alliance of the sword and plowshare. Attention, please. Председатель Одесского булочного хлебозавода Московской булочной артели. Chairman of the Odessa Roll Bakery of the Moscow Barnatel. Господин Кислярский. Mr. Kislyarski. Pleased to meet you. Thank you, sir. Gentlemen. Я не служил. Which regiment were you in? I didn't serve. Ты дворянин? Are you a nobleman? Yes. Yes or no? Все, что бы тебе понравилось. I don't know. Whatever would please you. Как представитель частного предпринимательства. As a representative of private enterprise. Нельзя игнорировать крики людей. You cannot ignore the cries of the people. Yes, I cannot. Stand firm. Ты знаешь, кто там сидит? I will. Do you know who is sitting there? Если я не ошибаюсь. If I'm not mistaken, it's Киска Воробьянинов. Pussy Vorobyananov. Он не киска. Yes, he is no pussy. Он мастер ум. He is the mastermind. Who? Pussy? Он отец русской демократии. He is the father of Russian democracy. And a person close to the emperor. Alliance of the sword and plowshare. Oh, my Jesus. You can leave. Но я предупреждаю тебя. I think I'd better leave. But I warn you. У нас дальний охват. We have a long reach. Then I'd better stay.
Stand firm. All right. Граждане, Я не буду говорить о цели нашей встречи. Citizens, I am not going to talk about the aim of our gathering. Наша цель священна. You all know it. Our aim is sacred. Со всех уголков нашей огромной страны люди взывают о помощи. From every corner of our huge country people are calling for help. Некоторые из вас работают и едят хлеб с маслом. Some of you have work and eat bread and butter. Некоторые едят бутерброды с черной икрой. Some eat sandwiches with black caviar. And some even with red caviar. У некоторых из вас даже есть привилегированный рацион. Some of you even have privilege ration. Только о молодых беспризорниках не заботятся. It is only the young waifs who are not looked after. Господа присяжные, We must help them, gentlemen of the jury. And, gentlemen of the jury, we will do so. давайте помнить, что дети – цветы жизни. Let us remember that children are the flowers of life. Теперь я приглашаю вас внести свой вклад и помочь детям. I now invite you to make your contributions and help the children. Одни дети и никто другой. The children alone and no one else. Do you understand me? Пожалуйста, внесите свой вклад в порядке старшинства. Please make your contributions. In order of seniority. Начнем с уважаемого Максима Петровича. We'll begin with dear Maxim Petrovich. В лучшие времена я бы дал больше. In better times I'd give more. Скоро наступят лучшие времена. Better times will soon be coming. Anyway, that has nothing to do with the children. Кого я сейчас представляю? Who I am at present representing. Итого, 500 rubles all in all. Дети никогда не забудут этот твой жест. Gentlemen, the children will never forget this gesture of yours. Вам будет предоставлено специальное уведомление о дате нашей следующей встречи. You will be given special notice of the date of our next meeting. Leave by ones. Это строго секретно. Понял. It's strictly secret. Gotcha. Детский бизнес должен храниться в секрете. The children business should be kept secret. It's also in your own interests. Никогда не сдавайся живым. Never surrender alive.
Поцелуй невесту. Kiss the bride. Kiss the bride. Товарищ Бендер. What's wrong with you, Comrade Bender? С твоим петушком все в порядке. Your cockerel is all right, my little hen. Cockerel. Give it back to me. Don't be crazy. Are you coming, Comrade Bender? I'm coming, oh my little hen. Возвращайся к гостям. Твой петушок через минуту присоединится к тебе. Go back to the guests. Your cockerel will join you in a moment. There is nothing here. Ничего. No thing. Ты не умеешь вести себя в приличном обществе. You can't behave yourself in a polite society. Ты разрушил мою семейную жизнь. You ruined my family life. Where are you, Comrade Bender? The window. I'm coming. Coming. Я лечу к тебе на крыльях любви. I'm flying to you on the wings of love. Где отец Федор? Wait a minute now. Where is Father Fedor? Где тот кладоискатель и заклятый враг воробьянинов? Where is that treasure seeker and sworn enemy of Vorobyaninov? Жадный отец Федор. Greedy is Father Fedor. He wants to be rich. Он гоняется по России в поисках мебели. He is chasing round Russia in search of the furniture belonging to General Popov's wife, в котором нет ни черта, по правде говоря. which does not contain a darn thing, to tell the truth. Он едет через Россию. He is on his way through Russia. And all he does Пишет письма жене. is write letters to his wife. Dear Katya, Мое путешествие оказалось не таким уж и коротким. my trip turned out to be not so short. Инженер Брунес, у которого есть этот пакет, Engineer Bruns, who has that suite, переехал из Старгорода в Харьков. has moved from Stargorod to Kharkov, and then to Rostov, where I'm going now. Вооружитесь терпением. So, arm yourself with patience. После молитвы продам свою старую рясу. And, after a prayer, sell my old cassock, На свой диск. and some furniture, to your own diska. Diska. Осмотрительность. Discretion. Я забыл рассказать тебе об ужасной вещи, которая случилась со мной. Yes, I forgot to tell you about a terrible thing that befell me. Когда поезд отправлялся из Харькова. When the train was pulling off from Kharkov, Я стоял у окна, любуясь маленькой русской природой. I stood at the window admiring the little Russian nature. Вдруг подул ветер и сдул мою шапку.
Suddenly a wind came up and blew my cap away. Концессионеры приехали в Москву. The concessionaires arrived to Moscow. В 11 утра. At 11 in the morning. Where are we going, by the way? To visit nice people. I have many friends here. This way, Marshall. Это было знаменитое университетское общежитие, названное в честь монаха. It was a famous university hostel named after the monk. Брат Бертольд Шварц. Brother Bertold Schwartz. Сначала здесь жили только студенты-химики. At first only chemistry students lived here. Но теперь из него что-то образовалось. But now it had formed something. Между жилищным кооперативом и феодальным поселением. Between a housing cooperative and a feudal settlement. Коля? Are you there, Collier? Гости этого дурака опять пришли слишком рано. That fool's guests have arrived too early again. Это милиция. It's the militia. Дай чуваку поспать. Let a fellow sleep, can't you? Yes, come in. Oh, hi. Come on in. Я вышла замуж. I got married. Meet Liza. Pleased to meet you. Collier, can I have a word with you? Великолепное утро. A splendid morning, madam. I wouldn't say so. Звонят из дальней комнаты. They're calling from the far room. Слух здесь такой. The hearing is like this here. I'll give you the key from Ivanopoulos' room. He has left for 6 months. So, feel at home. Хороший вариант. A good variant. A key from the apartment where there is money. Goodbye. Come and visit us. Вот опять людей приглашают. Едят в вегетарианской столовой. There they go inviting people again. They eat at the vegetarian canteen. Может ли человек хоть на минутку поспать? Can a fellow have a moment of sleep? Интересно, что тот студент-медик сделал с матрасом? I wonder what that medical student did with the mattress. Лучше бы ему продать этот скелет. He should better have sold this skeleton. Where are you, Marshall? Come on in. Но где мы будем спать? But where are we going to sleep? Мы устроимся с комфортом. We'll settle with comfort. Don't pay attention. It is Ivanopoulos' property. Мы немного поспим. So, we'll have a wink of a sleep. А потом пойду в музей мебели. And then we'll go to the furniture museum. By the way, here is your share. Господин человек, близкий к императору. Mr. Person close to the emperor. 200 rubles. No need to count. Ты не в церкви, где все обманывают. You're not in the church where everyone's cheating. Сувенир. A souvenir.
Я взял его у госпожи Грицацуевой, на память. I took it from Madame Gritsatsueva, for keepsake. Какая экзотическая женщина. What an exotic woman. A poet's dream. I. Я больше не пойду в эту вегетарианскую столовую. I won't go to that vegetarian canteen anymore. Хватит этого чучела кролика из моркови или гороховой колбасы. Enough of that mock rabbit made from carrots, or pea sausages. Так ты предпочитаешь мясо бедных животных вегетарианской диете? So you prefer poor animals' meat to a vegetarian diet? Это диета. It's diet. So, it's meat? Yes. Коля понял впервые за 3 месяца семейной жизни. Kolya realized for the first time in 3 months of married life. Что его любимая любила сосиски из моркови, картофеля. That his beloved liked sausages of carrots, potatoes, and peas. Less than he did. But, meat. Мясо проделало бы огромную дыру в его бюджете. Meat would make an enormous hole in his budget. My dear girl. Все болезни корма от мяса. All diseases stem from meat. So what? Вы не сможете противостоять инфекции. If you eat too much meat, you'll be unable to resist infection. Let it. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Happy families are all alike. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Every unhappy family is unhappy in its own way. Лев Толстой, Анна Каренина. Leo Tolstoy, Anna Karenina, Part 1. Лев Толстой тоже не ел мясо. Не тогда, когда писал «Войну и мир». Leo Tolstoy didn't eat meat either. Not when he wrote War and Peace. Он наелся мяса. Or Anna Karenina as well. He stuffed himself with meat. Не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Don't interfere into our family life. Почему ты все время придираешься ко мне по поводу своего Толстого? Anyway, why do you keep nagging me about your Tolstoy? Me nagging you? Nagging you about Tolstoy? Where are you going? Прощай, неудачник. Leave me alone. Farewell, you loser. Liza. Она утопилась. She's gone to drown herself. No, she'll buy meat. Liza, come back. Ребята, заткнитесь. Will you guys shut up? Alright. What do you see before you? A bed. Right. О чем это говорит? Or, rather, a piece of furniture. What does it bespeak? Это говорит об огромном богатстве, которое не было заработано. It bespeaks immense fortune which was not earned. Но который принадлежал коррумпированной аристократии. But which was owned by the corrupt aristocracy. Нельзя трогать мебель в музее. Young lady, no touching the furniture in the museum. Вы должны знать правила. I'm sorry. You should know the rules. Лишь деформированное воображение загнивающих классов. Only deformed imagination of the decaying classes.
могли бы создать эту громоздкую мебель. Could create this bulky furniture. Не говоря уже о том, что нет ничего. Let alone the fact there is nothing. Простые люди могут заниматься на таких, так сказать, кроватях. Common people can do on such, so to say, beds. It's not funny. Можно мне подойти поближе? Только не трогай его. May I come closer? Yes. Only don't touch it. Oh my God. Сохранять спокойствие. Keep calm. Mickelson. Oh, my God. This is the last room, and there are no chairs. Вам определенно необходимо лечение электричеством. Marshall, you positively need treatment by electricity. Стул не иголка в стоге сена. A chair isn't a needle in a haystack. We'll find it. These ones, no. All right, wait here. Comrade Bender. Просто пришел сюда по чистой случайности. What are you doing here? Just came here on a blind chance. Я поссорилась с мужем. I quarreled with my husband. Oh, really? I'll be back in a mo. So, Елизавета Петровна. Elizaveta Petrovna. Pleased to meet you. Ippolit Matveevich. Glad to meet you. What? Take a seat. Thank you very much. Well, you know. ХМ. Ahem. Now it's spring in Paris. Have you been in Paris? Во многих случаях. Ты ученый. On many occasions. Are you a scientist? В некоторой степени. Yes, to a certain extent. Если это не нескромный вопрос. And how old are you? If it's not an indiscreet question. Это не имеет ничего общего с наукой, That has nothing to do with the science, который я сейчас представляю. which I am at present representing. 30, But, anyway, 30, 40, 40, 50, 50, almost, 38. 38. You don't say so. Yes. Ты выглядишь намного моложе. Oh, you look much younger. Ты мне льстишь, озорная девчонка. You're flattering me, you little mischievous girl. Как вы объясните тот факт, что мебель отправили в ваш музей? How do you explain the fact that the furniture sent to your museum from Stargorod isn't here? What do you mean? What did you say? Когда ты доставишь мне удовольствие увидеть тебя снова? When will you give me the pleasure of seeing you again? И куда пропал товарищ Бендер? And where has Comrade Bender disappeared? Forget about Bender. Is today all right? Today, please. Today, if you like. Come and see us. No, let's meet outside. Погода сейчас такая чудесная. The weather's so wonderful at present. Это озорной май, это волшебный май. It's mischievous May. It's magical May. Кто машет веером свежести? Стихотворение Маяковского. Who is waving his fan of freshness? Mayakovsky's poem. I think so. Today, then. How strange you are. Thank you. Но нам нужно срочно куда-то ехать. I'm sorry,
but we have to go somewhere urgently. I'm sorry. 2. Прощайте, Елизавета Петровна. Goodbye, Elizaveta Petrovna. See you in the evening. Тренер. What happened? Coacher. Coacher. Эй, Whoa. на аукцион. To the auction. Боже. My God. The ones. Молча. Тишина. Silence. Excuse me, can I buy these chairs? Аукцион на сегодня завершился. Come tomorrow. The auction has finished for today. Thank you. Вы можете считать, что стулья у нас в кармане. You may consider the chairs are in our pocket. Ты должен помолиться мне. Будет вино. You should pray to me. There will be wine. И женщины, и игральные карты для вас. And women and playing cards for you. Vorobyaninov had 200 rubles on him. The ex-social lion. Был готов ослепить Лизу масштабом своих развлечений. Was ready to dazzle Liza with the scale of his entertaining. This way, please. Excuse me. 1 minute, sir. Excuse me. In a moment. XC. We want to order something. Yes. Этот столик был зарезервирован. This table was reserved. Please move to another one. I beg your pardon. Это стол для иностранцев. It's a table for foreigners. Действительно. Indeed. Телячьи котлеты 2. Veal cutlets are 2.25. Филе 2. A fillet is 2.25. И водка есть. And vodka is. Indeed. Мы ресторан премиум-класса. We are a premium class restaurant. Я совсем не голоден. Would you like to? I'm not at all hungry. Or wait, comrade. Have you anything vegetarian? Мы не подаем вегетарианские блюда. We don't serve vegetarian dishes. Тогда принеси нам сосисок. All right, then bring us some sausages. These at 1.20 each. И бутылка водки. And a bottle of vodka. Копченый лосось. What will you have with the vodka? Fresh caviar? Smoked salmon? Nothing. Сколько стоят соленые корнишоны? How much are the salted gherkins? 5 kopecks each. All right. Let us have 2. I've never been here before. It's very nice. Да-да. Yes. Here you go.
Thank you very much. Would you like some flowers? For your lady. Браво! Bravo. I'm going. You stay. Как представитель высшего класса, я не могу этого допустить. As a member of the upper class, I cannot allow that. For you. What? Please don't. 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 Let's go to a hotel. Официант, бутылка шампанского. Waiter, a bottle of champagne. Хамство. Bores. Bring the champagne. Фигура, изображающая справедливость. A figure depicting justice. Из бронзы. Made of bronze. Значительно. Задержите справедливость. Vastly. Hold up the justice. 5 rubles. Кто предложит больше? Who'll bid more? 6. 6 rubles in front. 6.5. Они были бы в движении. They would be all astir. Если бы они знали, что спрятано в этих стульях. Should they know what is hidden in these chairs? 9 rubles. 1. 9 rubles. 2. 9 rubles. 3. Справедливость продана. The justice is sold. Дама в 6-м ряду слева. Lady in the 6th row on the left, please pay up. 10 стульев из дворца. 10 chairs from a palace. Слушай и хватит дурачить. Why from a palace? Listen and stop fooling. 90. 80 rubles. 90. 100. 105. 110. Почему бы тебе не сделать ставку? Why don't you bid? Get out. 120. 120. 125. 130. 145. 145. Пятый ряд справа. 145. 5th row on the right. Going. 145. Going for the second time. 145. Going for the third time. 200. Going. 200. Going for the second time. 200. Going for the third time. Sold. Mama. Well, Chairman, was that effective? Oh, yes. Это ты купил стулья. Was it you who bought the chairs? Yes, us. When can we have them? Now if you like.
Pay up 230 rubles. Why 230 and not 200? 15% комиссия включена. 15% commission is included. Я полагаю, все в порядке. Well, I suppose that's all right. Here you are. I have 200. Let me have 30 rubles, pal. И сделай это побыстрее. Разве ты не видишь, что юная леди ждет? And make it snappy. Can't you see the young ladies waiting? Well, I don't have the money. And the 200 rubles. I Потерял это. lost it. Ты старый ублюдок. Give me the money, you old bastard. Well, are you going to pay? Произошла небольшая заминка. One moment, there's been a slight hitch. Почему комиссия? Why the commission? We don't know anything about that. Вы должны были нас предупредить. Я отказываюсь платить 30 рублей. You should have warned us. I refuse to pay the 30 rubles. Very well, I'll see to that. В соответствии с правилами проведения аукционов. In accordance with auctioneering regulations. Лица, отказывающиеся уплатить полную денежную сумму за приобретенные товары. Persons refusing to pay the full sum of money for items purchased. Must leave the hall. Please leave. Эффект был потрясающий. The effect was terrific. Плавный оператор давно не терпел такого удара. The smooth operator had not suffered such a blow for a long time. Возмутительная система. An outrageous system. Надо жаловаться в милицию. We should complain to the militia. It's the hell of a thing. Заставляя трудящихся платить бешеные деньги. Making the working people pay through the nose. 230 rubles for 10 old chairs. It's mad. Yes. Isn't it? It's real mad. It is. Это для милиции. That's for the militia. That's for the high price of chairs. That's for going after girls at night. Это за то, что ты грязный старик. That's for being a dirty old man. Now get out of here. That's done it. What has? Они продают стулья отдельно. They're selling the chairs separately. That's what. Восхищаюсь тем, что ты сделал. Admire what you have done. Что они говорят? What are they saying? Let's go, kid. Будь осторожен, Гаврила. Be careful, Gavrila. Ты идешь на 2 этаж. You go to the second floor. Великолепная девчонка. So, a gorgeous gal. Она привезла стулья на Варсаловский переулок 17.
She brought the chairs to Varsolovsky Alley 17, apartment 17. Take 1 ruble. Дай мне еще, дядя. Gimme more, uncle. The ears of a dead donkey. Get them from Pushkin. Неисправный. On your way, defective one. Gimme more, uncle. Мы знаем местонахождение 9 стульев. So, we know the whereabouts of 9 chairs. There is still a hope. Yes. We shouldn't lose hope. Единственная беда – 10-й стул. The only trouble is the 10th chair. I'll stake 9 to 1. Well, that's a good combination. Слушания продолжаются. The hearing is continued. Listen, you, Don Juan. По стульям следует ковать, пока утюг горячий. The chairs should be struck while the iron is hot. Нам следует действовать смелее, быть циничнее. We should act boldly, be more cynical. People like it. But we shouldn't do anything criminal. We've got to keep. На правой стороне закона. On the right side of the law. Словарь Уильяма Шекспира. William Shakespeare's vocabulary. Оценивается в 12 тысяч слов. Has been estimated at 12,000 words. Словарный запас негра из племени Мумба-Джамба. The vocabulary of a Negro from the Mumbo-Jumbo tribe. Составляет 300 слов. Amounts to 300 words. Эллочка Щукина легко и бегло управлялась на 30. Elichka Shukina managed easily and fluently on 30. Ho-ho. Эллочка могла выразить все, что угодно. By ho-ho. Elichka could express all kind of things. В данном конкретном случае она имела в виду следующее. In this particular case she meant the following. Клянусь честью, я могу сшить великолепное платье. I swear by my honor, I can make a gorgeous gown. От этой рубашки моего мужа не хуже. From this shirt of my husband, not even worse. Чем у этой высокомерной американки. Than that snooty American girl has. Мужчины будут дрожать, когда увидят меня в таком виде. Men will tremble when they see me like this. Они пойдут за мной на край света. They will follow me to the edge of the world. Икая от любви. Hiccuping with love. But I shall be cold. Ho-ho. Cool. Hello, Elena dear. Yo, kid. What's this? Where did the chairs come from? Ho-ho. Переводится как «Разве эти стулья не милые?» Translated as, aren't these chairs cute? Согласитесь, у вашей жены изысканный вкус.
You must admit your wife has an exquisite taste. Yes, they're nice chairs. A present from someone? Oh ho. Don't be naive. Who would make me such a present? Ты имеешь в виду, что купил их? What? Do you mean you bought them? What the hell? Ha ha. Вы вульгарны, но это возмутительно. You're being vulgar. But it's outrageous. Ты живешь непосредством. You're living beyond your means. Don't tell me how to live. No. Let's have a serious talk. Я зарабатываю 200 рублей. I earn 200 rubles. Gloom. Я не беру взяток и не умею их подделывать. I don't take bribes, don't steal money, and don't know how to counterfeit it. Нам придется развестись. We can't go on like this. We will have to get a divorce. Super. И откуда у тебя этот идиотский жаргон? And where did you get that idiotic jargon from? Don't tell me how to live. Это абсолютно невыносимо. No. This is absolutely intolerable. Давай разведемся мирно. Let's get divorced peaceably. You'll have this room. You'll get 100 rubles a month. Even 120. Live how you like. I can't go on this way. Great. Я перееду к Ивану Алексеевичу. I'll move in with Ivan Alexeyevich. He's away for summer. Потрясающе. Terrific. Only there's no furniture. I'll have the desk, and take this chair. Yep. I think I have the right to, don't I? Cool. Oh ho. On business. A beautiful fur. Это мексиканский тушканчик. Ho ho. It's Mexican jaboa. It can't be. They made a mistake. You were given a much better fur. Это шанхайский леопард. It's Shanghai leopard. Я узнаю это по оттенку. Yes, leopard. I recognize it by the shade. Видишь, как оно отражает солнце? Ты правильный ребенок. You see how it reflects the sun, you're the right kind of kid. Ты удивлен столь ранним визитом незнакомца. You're surprised, of course, by this early visit from a stranger. Ho ho. Но я зашел по деликатному делу. But I've come on a delicate matter. Aha. Ты был на аукционе вчера. You were at the auction yesterday. И произвел на меня примечательное впечатление. And made a remarkable impression on me. Вы купили стулья. Super. You bought the chairs. Только с твоей женской интуицией. Only with your female intuition. Мог бы выбрать такой художественный объект. Could have chosen such an artistic object. Sell me the chairs, dear lady. Sell them to me, and I'll give you 10 rubles. Ho ho, 12 rubles. You're being vulgar, kid.
Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии. In Europe now and in the best homes in Philadelphia. Модно переливать чай через ситечко. It's fashionable to pour tea through a strainer. Это удивительно эффектно и элегантно. It's remarkably effective and elegant. Мой знакомый дипломат только что вернулся из Вены. A diplomat I know has just arrived back from Vienna. И принес мне один в подарок. And brought me one as a present. Ho ho. Ho ho. Oh ho. Давай обменяемся. Let's make an exchange. Ты отдаешь мне стулья, а я тебе ситечко для чая. You give me the chairs and I'll give you the tea strainer. Cool. Пожалуйста, дайте мне второй стул. Kindly give me the second chair. Ho ho. Ho ho what? Where is the second chair? We are free words. Let's fly. К белой горе, достигающей неба. To a white mountain reaching the sky. В дальнее море с бескрайним пляжем. To the far sea with an endless beach. To wherever. Caretaker. 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 Ситуация была ужасной. The situation was awful. Взрослый мужчина с усами. A full-grown man with a mustache. И высшее образование. And higher education. Стоял голый на площадке 9-го этажа. Was standing naked on a 9th-floor landing. Ему некуда было пойти. In the center of Moscow. There was nowhere he could go. Он предпочел бы попасть в тюрьму. He would rather have gone to jail than show himself in that state. Скрывать. There was only one thing to do: hide.